зависает скайп, я не могу. Я хотел нажать, но вижу, вы включены. Пока не могу посмотреть. Чуть-чуть зависает, может нажать. So we're reading Nectar of the and we're on chapter number 49, the mixing of rasas. Мы читаем «Нектар преданности». И мы продолжаем говорить о расах. So Rupa Goswami is describing how sometimes the combination of different rasas is favorable for devotional service, and other times it's rasa basa, it's an incompatible situation. Мы остановились на том, как Рупа Госвами описывал совместимость рас в духовной жизни, в преданном служении, какие расы являются совместимыми, а какие расы являются расабхасом или несовместимыми друг с другом. It is said that Chaitanya Mahaprabhu was very particular about hearing different poetries and writings. If there was any incompatible mixing of rasas, he would become upset. И описывается, что несовместимость расы огорчала его. So it's an important point for anyone who is writing, and we should also understand about what is compatible, what is right and what is wrong. Очень важно вот эту совместимость учитывать, чтобы знать, что является правильным, что является неверным. All right, so we've already begun the chapter. I'll continue reading from where we left off. Мы уже начали в прошлое занятие главу, и теперь мы продолжаем читать с того момента, на котором остановились. With the ecstasy of compassion in devotional service, a mixture of anger or parental love is compatible, where a mixture of laughter, conjugal love, or astonishment is always incompatible. С экстазом сострадания в преданном служении совместимы гнев и родительская любовь, тогда как смех, супружеская любовь или изумление не бывают совместимы с ним. With the ecstasy of anger in devotional service, a mixture of compassion or chivalry is compatible, whereas a mixture of laughter, conjugal love, or chivalry is completely incompatible. С экстазом гнева в преданном служении совместимы сострадание и рыцарство, тогда как смех, супружеские отношения и страх полностью несовместимы с ним. With the ecstasy of dread in devotional service, a mixture of ghastliness or compassion is compatible. С экстазом страха в преданном служении хорошо сочетаются отвращение и сострадание, тогда как рыцарство, супружеская любовь, смех и гнев несовместимы с ним. And with the ecstasy of chivalry in devotional service, a mixture of conjugal union
laughter or anger is always incompatible. Простите, с экстазом гнева в преданном служении совместимы сострадание и рыцарство, тогда как смех, супружеские отношения и страх полностью несовместимы с ним. С экстазом страха в преданном служении хорошо сочетаются отвращение и сострадание, тогда как рыцарство, супружеская любовь, смех и гнев несовместимы с ним. In the ecstasy of ghastliness in devotional service, feelings of neutral love, laughter, or servitude are compatible, whereas feelings of conjugal union and fraternity are incompatible. С экстазом отвращения в преданном служении совместимы нейтральная любовь, смех и настроение слуги, тогда как супружеские чувства и дружеская любовь несовместимы с ним. The above analysis is a sample of the study of rasa bas, or incompatible mixing of rasas. This transcendental science of rasa bas can thoroughly explain the humors in ecstatic love that are compatible and incompatible with one another. Приведенный анализ является примером исследования расабхас, несовместимых сочетаний рас. Трансцендентная наука, описывающая расабхасу, позволяет точно установить взаимную совместимость и несовместимость различных настроений в экстатической любви. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was residing in Jagannath Puri many poets and devotees used to come to him and offer their different kinds of poetry. But the regulation was that Lord Chaitanya's secretary, Swarup Damodar, first examined all these writings scrutinizingly, and if he would find that there were no incompatibilities in the rasa or transcendental mellows, he would then allow the poet to approach Lord Chaitanya and recite his poetry. Когда Господь Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатхапуре, многие поэты и преданные приходили к нему с просьбой послушать их поэтические произведения. Но был установлен такой порядок. Сначала эти произведения тщательно изучал секретарь Господа Чайтаньи Сварупа Дамодар. И только если он не обнаруживал в них несовместимого сочетания рас, трансцендентных вкусов, поэту разрешалось получить аудиенцию Господа Чайтаньи и прочесть ему свое произведение. So this way that they were very careful. They didn't want people coming reading poetry in which the rasas were incompatible to Lord Chaitanya. It would greatly agitate Lord Chaitanya. If they wrote something in which the rasas were incompatible, he'd become very upset. Понятие несовместимости рас одно из ключевых, и чистые преданные всегда рассчитывают обнаружить полную совместимость в описаниях различных форм взаимоотношений с личностью Бога. Анализ. Swarup Damodar was the personal secretary for Lord Chaitanya. Сварупа Дамодар был личным секретарем Господа Чайтаньи. So he was very expert in ras, and he knew when some rasa was wrong, if it was rasa bas, then it would be rejected.
Он был очень опытен в определении совместимости рас. И если происходил в том, что он изучал несочетаемость или расавгас, он отвергал это разведение. So you can understand, Swarup Damodar was given a very difficult task, very big responsibility. He had to hear people, what they were writing, what they were saying, and he would have to analyze it and point out if it was right or wrong. И он тщательно изучал все, что ему предлагали на его оценку, и отсеивал, что является правильным, что нет. So Srila Prabhupada writes, the topic of incompatibility is a very important one, and those who are pure devotees always expect to find perfect compatibility in descriptions of the different relations with the personality of Godhead. Понятие несовместимости рас – одно из ключевых, и чистые преданные всегда рассчитывают обнаружить полную совместимость в описаниях различных форм взаимоотношений с личностью Бога. The study of compatibility and incompatibility sometimes becomes very involved, and a hint of why this is so is given as follows. Анализ совместимости и несовместимости иногда может стать очень сложным. Чтобы пояснить, почему так происходит, приводит следующее сравнение. When a friend meets another friend, the mellow produced out of that meeting is generally taken as very palatable. Когда встречаются два друга, возникающая при этом раса, как правило, считается очень приятной. But actually, with such meetings between two friends, there are so many feelings involved that it is difficult to ascertain when these feelings are actually becoming compatible and when they are becoming incompatible. Однако на самом деле при встрече двух друзей возникают многообразные чувства, и порой бывает очень трудно определить, насколько эти эмоции совместимы друг с другом. Expert literary scholars have analyzed the rasas that are compatible with one another by contrasting the various rasas in a particular mixture under the names whole and part. Знатоки ведической литературы определяют совместимость различных сочетаний рас, сопоставляя их друг с другом в каждом конкретном случае и оперируя категориями целого и части. According to this method, the prominent feeling is called the whole, and the subordinate feeling is called the part. При этом доминирующую эмоцию называют целым, а второстепенную – частью. The following statement elucidates the subject of part and whole. Какой смысл вкладывается в понятие целого и части, поясняется с помощью следующего утверждения. All living entities are just like a spark from the supreme fire, and as much I do not know if a tiny spark
shall be able to engage myself in the transcendental loving service of this supreme fire, Lord Krishna. Живые существа подобны искрам, вылетевшим из величайшего огня. И потому я, крохотная искорка, не знаю, под силу ли мне будет заниматься трансцендентным любовным служением этому величайшему огню, Господу Кришне. In this statement, the feelings of neutral love are taken as a whole, whereas the desire to serve the Lord is taken as a part. Выраженные в этих словах чувства нейтральной любви принимают за целое, а желание служить Господу за часть. Actually, in the Brahman effulgence, there is no chance for reciprocation of loving ecstasy between the Lord and the devotee. Фактически, в сиянии Брамана полностью отсутствует возможность экстатических любовных взаимоотношений между Господом и преданным. There is another quotation from a devotee who laments as follows. Приводятся также слова преданного, который сетует. Alas, I am still trying to relish different pleasurable states from this body, which is simply some skin-covering mucus, semen, and blood. In this state of consciousness, I am so condemned that I cannot relish the transcendental ecstasy of remembering the Supreme Personality of Godhead. Увы, я по-прежнему ищу наслаждений, которое может доставить это тело, смесь слизи, семени и крови в мешке из кожи. Пока я нахожусь в таком состоянии сознания, на мне лежит печать проклятия, не позволяющая ощутить трансцендентный экстаз повествования о Верховной Личности Бога. In this statement, there are two ecstatic loving humors, namely neutrality and ghastliness. В этих словах выражены два экстатических любовных состояния – нейтральность и отвращение. Neutrality is taken here as a whole, whereas the ecstasy of ghastliness is the part. Нейтральность в данном случае принимают за целое, а экстаз отвращения за часть. There is a similar statement by a devotee as follows. I shall now begin my service of fanning the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, who is seated on a golden throne. He is the Supreme Parabrahman in his eternal transcendental form of a cloudy, blackish complexion. Now I shall give up my affection for my material body, which is nothing but a bunch of flesh and blood. Есть и другое, похожее по смыслу, высказывание преданного. Пришла пора начать мое служение, омахивать опахалом Шри Кришну, восседающего на золотом троне. Он верховная личность Бога, Парабраман, в своем вечном трансцендентном образе цвета грозовой тучи. Теперь мне нужно расстаться с привязанностью к материальному телу, этому комку плоти и крови. Herein also there is a combination of servitude and ghastliness,
where the ecstasy of servitude is taken as the whole and the ecstasy of ghastliness is taken as the part. Это пример сочетания служения и отвращения, в котором экстаз служения принимают за целое, а экстаз отвращения за часть. There is another statement as follows: when shall I be freed from the mode of ignorance? And being thus purified, when shall I attain the stage of serving Krishna eternally? Only then shall I be able to worship him always, observing his lotus eyes and beautiful face. Еще один преданный сказал: «Когда же я избавлюсь от влияния гуна невежества и, очистившись, смогу вечно служить Кришне? Только тогда я смогу поклоняться ему, всегда видя перед собой его подобные лотосам глаза и прекрасное лицо». В этом случае целым является экстаз нейтрального отношения к Господу, а частью служения. There is another statement as follows: when shall I be... Oh, I read that. In this statement, the whole is the ecstasy of neutrality, and the part is servitorship. В этом случае целым является экстаз нейтрального отношения к Господу, а частью служения. There is another statement as follows: please look at the devotee of the Lord who is dancing. Just from remembering the lotus feet of Krishna, simply by observing his dance, you will lose all interest in even the most beautiful woman. In this statement, the whole is in neutrality and the part is in ghastliness. Есть и такое высказывание. Только посмотрите на этого преданного, пустившегося в пляс при одном воспоминании о лотосных стопах Господа Кришны. Достаточно увидеть, как он танцует, чтобы утратить всякий интерес даже к самым красивым женщинам. В этом утверждении целым является нейтральное отношение к Господу, а частью экстаз отвращения. One devotee boldly said, "My dear Lord, now I am turning my face from any thought of association with young girls. As far as Brahman realization is concerned, I have lost all interest because I am completely absorbed in thinking about you. And being absorbed so blissfully, I have lost all other desires, even the desire for mystic powers. Now my mind is attracted only to worshipping your lotus feet." Один преданный смело заявил: «О мой Господь, сейчас я гоню от себя саму мысль о том, чтобы общаться с юными девушками. Что же касается сознания Брахмана, то я утратил к нему всякий интерес, потому что целиком поглощен размышлениями о тебе. Эта блаженная сосредоточенность избавила меня от всех других желаний, даже от желания обрести мистические способности. Отныне мой ум привлекает только служение твоим лотосным стопам». In another statement, Subal is addressed thus: "My dear Subal, the damsels of Vrindavan, who had the
who had the opportunity of enjoying Krishna's kissing, must be the foremost of all the fortunate women in the world. Кто-то из преданных обратился к Субале с такими словами: «Дорогой Субала, девушки Вриндавана, имеющие возможность наслаждаться поцелуями Кришны, наверное, самые счастливые женщины на свете». In this example, the ecstasy of fraternal devotional service is the whole, and the ecstasy of conjugal love is the part. В этом примере целым является дружеское преданное служение, а частью экстаз супружеской любви. The following statement was made by Krishna to the gopis. My dear enchanted, don't gaze at me with longing eyes like this. Be satisfied and return to your homes in Vrindavan. There is no necessity of your presence here. Однажды Кришна сказал, обращаясь к гопи: «О вы, очарованные мной, не бросайте на меня такие страстные взоры. Утешьтесь и возвращайтесь по домам во Вриндаван. Здесь вам нечего делать». While Krishna was joking in this way with the damsels of Braja, who with great hope had come to enjoy the rasa dance with him, Subal was also on the scene, and he began to look at Krishna with wide and laughing eyes. Пока Кришна подшучивал над девушками Враджа, пришедшими в надежде насладиться с ним танцем раса, Субала, присутствовавший при этом, смотрел на Кришну широко раскрытыми, смеющимися глазами. Subal's feeling contained a mixture of fraternity and laughter in devotional service. Fraternity is considered here to be the whole, and the laughter is considered the part. Чувства, которые при этом испытывал Субала, представляли собой смесь дружеской любви и смеха в преданном служении. Дружеские чувства в этом случае являются целым, а смех — частью. The following example contains a mixture of ecstatic fraternity and laughter, taken respectively as the whole and part. Чувства, которые при этом испытывал Субала, представляли собой смесь дружеской любви и смеха в преданном служении. Дружеские чувства в этом случае являются целым, а смех — частью. When Krishna saw that Subal, in the dress of Radharani, was silently hiding under the shade of a beautiful Ashoka tree on the bank of the Yamuna, he immediately arose from his seat in surprise. Upon seeing Krishna, Subal tried to hide his laughter by covering his cheeks. Увидев Субалу, переодетого в платье Радharani, который притаился в тени красивого дерева Ашока на берегу Ямуны, Кришна тотчас в изумлении вскочил со своего места. Видя это, Субал прикрыл лицо, пытаясь спрятать улыбку.
Okay, so we will stop here today. We'll ask if there's any questions. На этом мы сегодня остановимся, и есть ли вопросы? Yes, today many questions. Первый вопрос, Маджива Тишачи, ваш, пожалуйста. Хари Кришна, Татхарана, меня слышно? Да, отлично слышу. Окей. Мой вопрос, Хари Кришна, Гуру Махарадж и дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Мой вопрос по 10-й песне Шримад Бхагаватам о Судаме и Брахмане. Считается, что мы не можем подражать таким великим личностям, но мы должны им следовать. И вот какое из качеств Судамы Брахмана является для нас самым важным, чтобы мы ему следовали. Хари Кришна, dear Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Gurudev, my question is about 10th canto of Srimad Bhagavatam, about Brahman Sudama. It is considered that we cannot imitate such great personalities, but we should follow them. And what quality of Brahman Sudama is most important for us to follow? The most important quality to follow is his deep love for Lord Krishna. Самое главное качество – это любовь к Кришне. He was deeply attached to Krishna, and he didn't think of Krishna as his order supplier. He did not come to Krishna just to tell him what he needed. Судама пришел для того, чтобы рассказать Кришне, в чем он нуждается. Okay. Это понятно? Guru Maharaj, yes, thank you very much for your answer, because I thought before that the most important of his qualities is humility. Is it not right? Переведите только. Да. Я думала раньше, что самое важное его качество для нас это смирение. Это верно или нет? Is it right, Gurudev, or not? Well, it's a devotional. Devotee will be humble. Yes, it's a sign. Humility is a sign of surrender to Krishna. Если преданный проявляет внешнее смирение, то да, это знак преданности Кришне. We don't hear any one particular quality being emphasized by the acharyas, but if somebody feels that humility is important, everyone, different devotees will see the pastime in different ways. They have their different realizations. Среди ачарьев мы не можем найти, чтобы вот какое-то конкретное качество подчеркивалось, и только оно. У разных чистых преданных разный взгляд на игры Господа. Okay. Go ahead. Next question. Мадхаджи Враджарани, пожалуйста, ваш вопрос. Вы зачитаете, или? Да, Хари Кришна. Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, преданные, все слава Шри Прабхупаде, примите смиренные поклоны. Вчера читали на Катхе этот момент, что семена планет сеет Брахмаджьоти. Можете это, пожалуйста, объяснить, Гуру Махарадж? Потому что в Читанчаритамрите, кажется, там я читал, что семена планет исходят из спор в теле Махавишну. Или это одно и то же? Спасибо. И прочитайте, пожалуйста, сам текст. Или мне прочитать, да? Сейчас прочитаю. 2.5.11. Сам стих. «Я начинаю творить только после того, как Господь с помощью своего сияния Брахмаджьоти создает этот мир. Подобно тому, как Луна, небосвод, влиятельные планеты и мерцающие звезды начинают светиться только после того, как засияет Солнце». И комментарий. Кусочек, фрагмент. Так и Господь энергией своего Брахмаджьоти сеет семена будущих творений, а Брахма и другие, поливая эти семена, помогают им прорасти. Брахма не способен создать семя, но, подобно садовнику, поливающему растения и деревья в саду, может вырастить
из семени дерева. Hare Krishna. Guru Maharaj, yesterday, the question from Rajirani. Yesterday we read on Katha a particular moment that the seeds of the planet are sown by Brahmajyoti. Can you please explain this, Guru Maharaj? Because in Chaitanya Charitamrita, as it seems, I read that the seeds of the planet come from the pores on the body of Mahavishnu. Or is it the same? And the quotation from the Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 5th chapter. I begin to create only after the Lord, by his effulgence, Brahmajyoti, creates this world just as the moon, firmament, influential planets and twinkling stars begin to shine only after the sun shines. And purport. Similarly, the Lord sows the seeds of the future creations with the energy of his Brahmajyoti, Svarochisha. And Brahma and others, by watering these seeds, help them to germinate. Brahma is not able to create a seed, but like a gardener watering plants and trees in the garden, he can grow a tree from a seed. You want me to comment on this? Well, I think both are right. You're reading from the scriptures. We can't find any fault with the scriptures. Different theories, different presentations are being made, but ultimately it's the same thing. Я думаю, что верно и то, и другое священное писание, и упомянут процесс разных интерпретаций. Everything comes from Krishna. Mahavishnu also comes from Krishna. So Mahavishnu is providing the seeds. Yeah, it's all coming from Krishna. It's the same. Все исходит из Кришны. Махавишну исходит из Кришны. Поэтому в этом смысле все так или иначе управляется Кришной. Поэтому это то же самое. Понятно. Спасибо. Следующий вопрос. Матаджи Вриндавана Лила. Маджи Вриндавана Лила. Сможет? Зачем вас спросить? Там шумно говорит. То есть я зачитаю, да? Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Какой должен быть процесс очищения от анартх? Если мы отслеживаем анартху, и она вылезла, это еще не избавляет от нее. Она может снова появиться. Что нужно делать, чтобы ее не было? Или просто, выходя на Харинаму Санкиртану, очистит сам процесс? Процесс несовместимости. Ты в трансцендентном процессе, но с неочищенным сознанием и всей грязью в сердце. Как Господь очищает? Что должен преданный чувствовать и отслеживать? Вайшнава, немножечко чуть-чуть формулируйте вопросы попонятнее, почетче, чтобы не было целых вот таких размытых понятий. Итак, вопрос в том, какой должен быть процесс очищения от анартх. Если даже мы видим ее, она может появиться, что нужно, чтобы ее не было, или устранить, или очищает сам процесс Харинамы. Как Господь очищает, что должен преданный чувствовать и отслеживать. Тут целая куча вопросов, какой один из них конкретно. Ну ладно, попробую задать. Харе Кришна, Гуру Махарадж, then some few questions. The main question is, what is the process purifying from anarthas? Because sometimes devotees see anartha, but we also need to purify ourselves from anartha.
or maybe just process of devotional service like Harinam Sankirtana automatically clean us. Maybe Lord clean us. Please explain. Well, yes, you're right. The process of purifying ourselves from anarthas is devotional service. If we fully engage in the process of devotional service, that will help us to get rid of the anarthas. Да, вы правы. Процесс преданного служения очищает нас от анарт в том случае, если мы полностью погружаемся в этот процесс. We should not want to take service from Krishna. Your point, you say, is Krishna just simply going to remove the anarthas for us? A devotee should not want to take service from Krishna. A devotee wants to give service to Krishna. В то же самое время мы не должны принимать служение от Кришны, когда Кришна придет и освободит нас от анархов. Преданный не любит принимать служение от Кришны. Преданный любит давать, оказывать служение Кришне. So, if you continue to engage in devotional service and study the philosophy and understand, recognize the different anarthas, then you know what things to avoid. Поэтому нам необходимо быть в процессе преданного служения и также изучать философию, чтобы определять анархи и знать, что требуется избегать. For example, fault finding is an anartha. Now, some people have the tendency to just simply find fault with everyone. And so if we recognize that we have that tendency, then we should want to try to give it up. And the way to give it up is to become more absorbed in hearing and chanting about Krishna. Пример. Может быть такой недостаток, может быть такая анартха, как поиск недостатков. Иногда у людей проявляется такая тенденция, как поиск недостатков в каждом. Поэтому необходимо определить эту тенденцию и усилить свое преданное служение, в частности, больше слушать и говорить об качествах Кришны. I hope it's clear. Я надеюсь, это понятно? Да, Маджи Вриндавана? Все понятно? Скрещен. She can't answer because many noise in her situation. Okay. Next question. Следующий вопрос. Матши Хладини, ваш. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны, все славы Шрили Прабхупаде. Вопрос такой. Как быть преданному, который честно видит, что он еще надеется быть счастливым в этом мире, желание быть здесь счастливым, причем по своему плану, нежелание принять план Кришны и старших. Что с этим делать? Спасибо. Секунду, сейчас. Тут все трудно это. The question from Mataji Hladini. Hare Krishna, Guru Maharaj and devotees. My question is how to be devotee who honestly sees that he still hopes to be happy in this world. They desire to be happy here, moreover, according to one's own plan, and unwillingness to accept the plan of Krishna. What to do in this situation? Well, don't worry so much about other people and how they're acting. Just try to be a good example yourself. Just concentrate on your own devotional service, hearing and chanting and serving. Не обращайте внимания на то, что кажется другим, просто будьте
примером для других, преданным, который стабильно занимается слушанием и воспеванием. Это про меня, Дридхарна, про вопрос. Ну, не про другого. She means, Guru Maharaj, she meditate about herself, about her qualities. She means she find in her heart the willing of be happy in this material world. And she wants to clear her heart from this understanding, from this hope. Well, you can be happy in Krishna consciousness. You know, it's not wrong to want to be happy in Krishna consciousness. To be here in this world, you can be happy in Krishna if you're in Krishna consciousness. And of course, happiness, you don't know what is Krishna's plan. Everyone wants happiness, but how much happiness we get will depend on our karma. Вы можете быть счастливой в сознании Кришны даже в этом материальном мире. Даже здесь можно чувствовать счастье, если вы в сознании Кришны. Конечно, сколько этого счастья будет, мы не знаем. Это план Кришны и зависит от нашей кармы. That's what material happiness, of course. Your material happiness will be determined by our karma, by our past activities. Конечно, нужно отметить, что это касается материальных аспектов счастья. Они зависят от кармы в этом мире. But there's another happiness which is internal, which is coming from the soul. Actually, the soul is always joyful. And so if we're in Krishna consciousness, we'll always be joyful. Что касается внутреннего счастья, то оно не зависит ни от чего, потому что изначально душа блаженна по своей природе и может быть всегда счастлива. We're living here in this world, material world. We can be happy by understanding that we're not the body, understanding that we're souls, that we're part and parcel of Krishna. We should be joyful in that consciousness. Мы, живя в этом материальном мире и осознавая, что мы отличное тело, что мы душа и частичка Кришны, можем быть счастливы в таком состоянии сознания. It's not that everybody has to suffer. Some people, of course, some people have good karma, they enjoy, they have a happy life, and materially they have some good karma. But everyone who is in Krishna consciousness can be happy in any situation. Это не значит, что все вокруг теперь должны страдать. На самом деле может быть какая-то счастливая жизнь. Все зависит от хорошей кармы. Если у человека хорошая карма, у него будет счастливая жизнь. Но как бы то ни было, каждый, кто находится в сознании Кришны, может быть счастливым. Somebody in the bodily concept of life, and they're thinking, "Oh, I'm so unlucky. Oh, I don't have nothing is working for me. I'm not happy. I'm not able to be happy in this world." No, you can be happy. You just have to change your consciousness, because we're thinking of the body. We're not happy. Иногда человек с материальным сознанием рассуждает: я такой неудачливый, все против меня, у меня ничего не получается. Но на самом деле достаточно изменить сознание и искоренить вот это вот ощущение того, что я несчастлив в связи с этим телом. The more you think of ourselves as a spiritual being, part and parcel of Krishna, we will feel happiness. Чем больше мы думаем о себе как о духовном существе, частице Кришны, тем больше мы чувствуем счастье. All right. Все понятно в этом? Да, здесь понятно.
а вот с нежеланием принять план Кришны. То есть все равно хочется по-своему как-то. Кришна тебе дает это, вот на, будь здесь счастлива. А ты нет, хочешь вот в другом быть счастливым, вот с этим. Yes, Guru Maharaj, point is clear, but the next point is sometimes I don't want to accept Krishna's plan. Krishna give me something, but I think this is not good, better if something another, and I will be happy. Well, Krishna gives everyone some independence. You have that free will to choose. You know, you think it's not Krishna's, you think your plan is different from Krishna's plan, but what you're thinking is also influenced by Krishna. У нас есть некоторая доля независимости, и мы можем выбирать в плане Кришны, что у нас, что нам взять. Но то, что мы думаем, это тоже этим управляет Кришна. There's Krishna's internal energy and Krishna's external energy. So when we go against Krishna's, you say Krishna's plan, that is maybe the internal energy of Krishna, the spiritual energy. And when you give up Krishna's plan and act in a different way, then you're coming under the external energy or the material energy. В любом случае Кришна управляет, как бы то ни было, что бы мы ни выбрали. Существует внешняя и внутренняя энергии Кришны. Если мы действуем по плану Кришны, если мы принимаем, тогда мы попадаем под влияние внутренней энергии Кришны. Если мы отвергаем план Кришны, действуем независимо, то мы попадаем под влияние внешней энергии Кришны. But whether you one way or the other, you're controlled. Either you're controlled by the spiritual energy or you're controlled by the material energy. It's under control of Krishna. You're not actually free. Но в любом случае вы находитесь под защитой, вы находитесь под контролем Кришны. Либо под контролем внешней энергии, либо под контролем внутренней энергии, но в любом случае под контролем Кришны вы не свободны. You accept the material energy, you're thinking, what you're thinking, your plans, this is actually influenced by the modes of nature, which are under Krishna's control. То, что вы принимаете за свой план, это на самом деле влияние гун материальной природы, которые также находятся под контролем Кришны. But Krishna's plan, as you say, Krishna's plan, well, that may be coming, that's Krishna's internal potency. Но когда мы говорим в полном смысле план Кришны, то это то, что находится под контролем его внутренней энергии. Понятно, Матаджи Хадини? Understand, you're always controlled. Either you're controlled by the internal potency or the external potency. One is Krishna directly, and the other is Krishna's Maya. Я хочу подчеркнуть момент, который вам нужно понять. Вы всегда под контролем Кришны. В одном случае вы под контролем Кришны непосредственно, лично Кришны. В другом случае вы под контролем его энергии Майи. Because you associate with the material nature, the modes of passion and ignorance. So your thinking, your decision-making comes under the control of these modes. Находясь под контролем гун материальной природы, страсти и невежества, наше решение зависит
И мышление, наше решение мышления зависит от того, как влияют на нас эти гуны. Okay. Вот так. There is no more questions, Gurumaj, in the chat. Okay. Вайшнава, больше нет вопросов, да? There is no more questions. All right. So then we'll stop here today. Yes, Gurumaj. Today's Ekadasi here. Is it Ekadasi there? Yes, Gurumaj. Сегодня же Экадаши, да, у всех, во всех регионах сегодня Экадашный день. Да? Везде? Да. Yes, Gurumaj. Yes, today in Vladivostok, Ekadashi, and other regions of Russia. Yesterday? Yeah, today is Ekadashi day in every region of Russia. Oh, okay. So, Ekadasi, you should do more chanting and hearing. So have a nice Ekadasi. Сегодня Экадаши. Постарайтесь больше слушать и воспевать. Духовно вам Экадаши сегодня. Thank you, Guru Maharaj, for your instructions and association. All right. Have you a nice safari. Thank you very much. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Bhakti Vrinda ki jai. Jai. Hare Krishna. Bhakti Vignesh Narasimha Maharaj ki jai. Спасибо большое.